too hard to do. So that is what I am trying to do. And this film, thanks to makeup technology, from 4 to 5 hours to 6 hours, it's now come down to 3.5 hours. First day, it will be 5 hours, 5.5 hours, because we are still working. So afterwards, the time goes down. And from this film, I think, for this part, I must have done about 70 days of work with makeup. But the director waiting and leaving the scene halfway because of makeup and catching up the next day. ഇതൊക്കെ ടെൻഷനാണ്. But we, and logistically, മഴ, വെയില്, COVID, accidents, എല്ലാം കൂടി you will have to put it into your schedule, and we managed to do it with nearly 300-400 people helping us from various departments. കമൽ സർ, ഇതിൽ നമ്മുടെ പോസ്റ്റിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു കോമൺ മാൻ്റെ ഫിഗർ ഉണ്ട്, ലൈക്ക് ആർ.കെ. നാരായൺ കോമൺ മാൻ ഫിഗർ ഇസ് ദാറ്റ്. സോ അത് ഫിലിമിൽ ആക്ച്വലി ഇസ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് അനിമേറ്റഡ് ക്യാരക്ടർ, ലൈക്ക് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? ശങ്കർ சார், அது வந்து ஒரு ஆர்கே லக்ஷ்மணுடைய ரொம்ப ஃபேமஸ் கார்ட்டூன், காமன் மேன்ற கார்ட்டூனு. அந்த கார்ட்டூனிஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, டெய்லி நாட்டில் என்ன நடக்குதோ அதை கொஞ்சம் காமிக்கலாகவும் சட்டைரிக்கலாகவும் ஒரு கார்ட்டூன் போடாது. அது ரொம்ப ஃபேமஸ். இப்போ நடுவில் இப்போ சில வருஷங்களாக அது வர்றதில்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எனக்கு வந்து கதை சொல்கிறதுக்கு அந்த ஆர்கே லக்ஷ்மணுடைய அந்த காமன் மேன் கார்ட்டூன் வந்து ஒரு டூலாக பயன்படுத்தியிருக்கேன். இதில் வந்து 3D அனிமேஷனில் அந்த கேரக்டர், அந்த வெறும் கார்ட்டூன் தான் 2D நியூஸ் பேப்பரில் வந்தது. அதை வந்து ஒரு 3D அனிமேஷனாக கிரியேட் பண்ணி இந்த படத்தில் வந்து சில காட்சிகள் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கு வந்து அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் கேப்சர் அண்ட் மோஷன் கேப்சர், இது ரெண்டுத்துக்கும் நாங்கள் யூஸ் பண்ண ஆக்டர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆச்சரியப்படுவீங்க, குரு சோமசுந்தரம். என்ன ஒரு வண்டர்ஃபுல் ஆக்டர் பாருங்கள். இதுக்கு முன்னாடி நான் வேறு படத்தில் சில கேரக்டர்லாம் கொடுத்தேன். அவர் வந்து ஸ்கிரிப்ட் கொடுங்கன்னு கேட்பார். சின்ன கேமியோ வந்தால் கூட ஸ்கிரிப்ட் கொடுங்கன்னு கேட்பார். நான் ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்துருவேன். படித்து பார்த்துட்டு அப்படியே யோசிப்பார். சரி சார், உங்களுக்கு திருப்தி இல்லைன்னா வேறு ஏதாவது பண்ணலான்ட்டு அந்த மாதிரி 2-3 படங்கள் பண்ணல அவர். ஆனால் இந்த படத்தில் அவர் முகம் வராதுன்னு தெரிஞ்சும் இதை நான் பண்ணுறேன்னு சொல்லி இன்ட்ரெஸ்ட் காமிச்சார். சச் அ டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் வண்டர்ஃபுல் ஆர்டிஸ்ட். அவருடைய வாய்ஸ் வரும், அந்த காமன் மேனுடைய குரல் வந்து அவர் டப் பண்ணியிருக்கார், அவரே தான். സൂപ്പർ. ഗോപാൽ സാറിന് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ അറിവിൽ എത്രയോ ബിസിനസ്സുകളുണ്ട്, എത്രയോ വ്യവസായങ്ങൾ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന വ്യവസായിയാണ് സാർ. അതിനിടയിൽ സിനിമ പോലൊരു വ്യവസായത്തിനോട് ഇത്രയധികം ഇഷ്ടം കാണാൻ ഉണ്ടാവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ 2 പോലെ, ലിയോ പോലുള്ള വലിയ സിനിമകൾ സാറ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷമാണ്. കാരണം ഏറ്റവും നല്ല തിയേറ്ററുകളിൽ ഏറ്റവും ദൃശ്യമികവോടുകൂടി അത് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. സിനിമയോട് എന്താണ് ഗോപാലൻ സാറിന് ഇത്രയും ഇഷ്ടമുണ്ടാവാനുള്ള കാരണം, ഇത്രയും ബിസിനസ്സുകൾ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ? കേരളത്തിലെ എല്ലാ സിനിമാ പ്രേമികളും നല്ല സിനിമ കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള സിനിമകൾ ഏറ്റെടുത്ത് നല്ല പ്രൊപ്പഗൻഡ ചെയ്തിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. വേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. കാരണം ഒരു കലാകാരന് ഒരു കല മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അത് എന്ത് റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് വരാനുള്ള കാരണം. Hi Shankar sir. Actually Indian first A.R. Rahman sir ആണ് മ്യൂസിക് വന്നേക്കുന്നത്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ 11 പ്രോജക്ട്സ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടെ. അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം എന്താണ് അനിരുദ്ധിന് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കാനുള്ള കാര്യം എന്താണ്? ஆக்சுவலாக வந்து 2.0 படம் முடிஞ்சிருச்சு. ஆனால் அதில் வந்து அந்த பேர்டு கேரக்டருடைய விஎஃப்எக்ஸ் அது சரியாக செட் ஆகலை. ஒரு விஎஃப்எக்ஸ் கம்பெனியில் கொடுத்தோம், அது சரியாக செட் ஆகலை. திருப்பி ஸ்க்ராட்ச்லேருந்து வேறு டிசைன் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ண வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்தது. அதுக்கு வந்து அந்த கம்பெனி வந்து ஒரு 1 year கேட்டாங்க அந்த பேர்டை திருப்பி ரீக்ரியேட் பண்ணி ஃபைனல் ப்ராடக்ட் கொடுக்கறதுக்கு. அந்த 1 year எனக்கு வேலை இல்லை. ஏன்னா எனக்கு வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் இல்லை ஒரு 2 நாள் 3 நாளைக்கு ஒரு தடவை ஒரு 1/2 hour அவங்க அனுப்புகிற ஷார்ட்டை பார்த்துட்டு அது நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையா, என்னுடைய ஃபீட்பேக் என்ன, கரெக்ஷன் என்ன, அது சொன்னால் போகும். ஐ ஆம் ஃப்ரீ. அந்த டயத்தில் வந்து இந்தியன் ஸ்கிரிப்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு. சார்கிட்ட சொன்னேன், சாருக்கு பிடிச்சது, ஸ்டார்ட் பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டு February, அதாவது
அந்த 2.0 ரிலீஸ் ஆனது நவம்பர். ஃபெப்ரவரியில் இந்தியன் 2 ஸ்டார்ட் பண்ணுறதா பிளான்லாம் பண்ணிட்டோம். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா என் வேலை முடிஞ்சிருச்சு. ஆனால் ரஹ்மான் வந்து பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு. இப்போ அதுவே ஒரு பெரிய பேர்டனாக நான் பண்ண படங்களே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பண்ண எஃபர்ட் போட்டு பண்ண பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் வந்து 2.0 தான். இப்போ அவர்கிட்ட போய் நீங்கள் இந்த படத்துக்கு ஒரு 5 சாங் கம்போஸ் பண்ணுங்கன்னா அவர் பயங்கர பேர்டன் ஆகிடும். கண்டிப்பாக ரொம்ப கஷ்டம். அதே நேரத்தில் இப்போ அனிருத் வந்து தொடர்ந்து அவருடைய மியூசிக்லாம் நான் கேட்டுக்கிட்டே வந்தேன். மெலடி சாங் ஆகட்டும், வெஸ்டர்ன் சாங் ஆகட்டும், இல்லை நம்ம மாஸ் சாங் ஆகட்டும், ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது, ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நான் ஐ தாட் ஐ ஷுட் கோ வித் அனிருத் ஃபார் தட். So I'm connecting one more question. நீங்கள் எப்பொழுதும் சோஷியல் இஷ்யூஸ் அண்ட் விஜிலன்ஸ் தீம்ஸ் எப்பொழுதும் ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்குன்னு தோணுச்சு. ஸோ வாட் இஸ் த ரீசன் பிஹைண்ட் தட்? மீன் சோஷியல் இஷ்யூஸ் படம் இருக்கிறதா? நான் மற்ற படமும் எடுத்துருக்கேன். காதலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது லவ் சப்ஜெக்ட் தான். ஜீன்ஸில் வந்து மருந்துக்கு கூட சோஷியல் இஷ்யூஸ் எதுவுமே இருக்காது. பாய்ஸ் எடுத்தேன், அப்புறம் எந்திரன் எடுத்தேன். எல்லா ஜானரும் பண்ணணுன்னு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. இன்னொன்று, நான் எப்போவுமே என்னை வந்து ஒரு ஆடியன்ஸாக தான் வச்சு படம் எடுக்கிறேன். ஐ மீன் காமன் மேனாக வச்சு தான் படம் எடுக்கிறேன். இப்போது நான் ஒரு மிடில் கிளாஸ், லோயர் மிடில் கிளாஸ் பையனாக இருந்தப்போ நான் பார்த்த விஷயங்கள், என்ன அஃபெக்ட் பண்ண விஷயங்கள், நான் பாலிடெக்னிக்கில் சேரும்போது எனக்கு வந்து இன்கம் சர்டிஃபிகேட்டு, பர்த் சர்டிஃபிகேட்டு, கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் இதெல்லாம் வாங்குறதுக்கு நான் கொஞ்சம் அலைஞ்சு கஷ்டப்பட்டேன். ஸோ அது வந்து மைண்டில் தங்கி போச்சு. நான் ஒரு ஃபிலிம் மேக்கர் ஆனதுக்கப்புறம் அதை நான் பிக்சரில் கொண்டு வந்து வச்சேன். ஏன்னா நம்ம வந்து லைஃப்லேருந்து தான் எடுக்கணும் படம். அதை லார்ஜர் தேன் லைஃப், அப்புறம் அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் திங்கிங்லாம் வேறு. பட் பேஸ் வந்து ஃப்ரம் லைஃப். அது என்னுடைய லைஃப், என் லைஃப் மட்டும் இல்லை, என் கூட படித்த பசங்க, பக்கத்து வீட்டில் எல்லாருமே தே ஆர் கோயிங் த்ரூ திஸ் இஷ்யூஸ். ஸோ அதனால் வந்து அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எடுக்கும்போது எனக்கு அந்த சோஷியல் இஷ்யூஸ்லாம் வந்து லைக் என்னால் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணக்கூடியதுன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ சார். சார் கமல் சார், ஒரு ஃபன்னி क्वेश्चन கேட்டேன். நீங்க நல்லவரா கெட்டவரா? நீங்க சொல்ற அதே பதில தான் நான் சொல்ல போறேன். நீங்க நல்லவரா கெட்டவரா? அதுக்கு என்ன மாதிரி பதில் நீங்க சொல்றீங்களோ அதே மாதிரி பதில் தான் சொல்வேன். இன்னும் கண்டுபிடிச்சு முடிக்கல, நான் டிசைட் பண்ணேன். ஒன்லி மை லைஃப் வில் பி மை மெசேஜ், லைக் காந்திஜி சார். സർ ഹായ്, എൻ്റെ പേര് ഫിബിൻ, ക്യാൻ ചാനൽ മീഡിയ എന്നുള്ള തന്നെ. മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ടു കമൽഹാസൻ സാർ. ശങ്കർ സാറോட படத்தில் நடித்த அந்த ஆக்டருக்கு ஆக்சுவலாக வந்து கிரியோகிராஃபு கீழே போயிடும். அது குறையா சொல்லலை. ஐ மீன் இட்ஸ் அ பாசிட்டிவ் திங் ஃபார் அ ஃபிலிம் மேக்கர். பிகாஸ் அந்த மாதிரி படங்கள் எடுக்கிறதுக்கு it's so hard and it takes so much courage. So how do you reinvent yourself after doing a Shankar movie? Could you be more clear? Okay, മലയാളത്തിൽ പറയട്ടെ. ശങ്കർ സാറിന്റെ മൂവിയിൽ അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹീറോയിന്റെ കരിയർ ഗ്രാഫ് താഴെ പോകുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ദി ആക്ടേഴ്സ് കഴിവില്ലായ്മ, അതല്ല. ശങ്കർ സാറിന്റെ മൂവി ഈസ് ബിഗ്, ഹ്യൂജ് മൂവീസ് ആയതുകൊണ്ട് ദി അതർ ഡയറക്ടേഴ്സ് മൈറ്റ് നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു പുൾ ദാറ്റ് ഹാർഡ്. ലൈക്ക് അത്ര വലിയ സിനിമകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ടായിരിക്കും. ബട്ട് ഫോർ യു ഇറ്റ് വാസ് നെവർ ബീൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. Let me tell you. When Shankar sir came to me with Gentleman, we don't know how big it is. When he came to me with Indian, big ennulladu, it's in the idea. It is not a film, the Chalavalla is going to make the film big. So it's very wrong to say the other actors pedicate. Shankar sir it is a big film. He is taking you to that level of collection. അത് കച്ചവടമാണ്. The next man should beat that record or come to that record. അത്രയേ ഉള്ളൂ. That has nothing to do with talent, either Mr. Shankar or the actor. That is the collection that Gopalan sir says that
638 points and it has collected very well. It is the best in Shankar's career. Now that is not a down for him. That is an enthusiasm for him and me. It would not, അയ്യോ ഇതിനും കൂടുതൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള പേടിയും വരില്ല, സങ്കടവും വരില്ല ജനങ്ങൾ. Because this is the out we are looking for. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഈ രംഗത്ത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ 19 പ്രിന്റ് ചെയ്തിരുന്ന നടനാണ് ഞാൻ. ഇന്ന് 638 എന്നോ. That will be the growth or there will be no growth. I have seen much more talented actors than me who have never had an opportunity of even meeting Shankar. What are we going to say for that? That is not Mr. Shankar's fault nor his fault. Sometimes it happens like that. We'll have to get worried about these kind of tragedies and see that they don't happen every time. I know, really. Let me tell you of one Malayali actor. None of you who are below 40 will remember him. His name is Suraj. He's a friend. He's an actor. Soman and I were friends. He did the MA twice, I think, or something like that. He was in the Air Force. He is a Kuchipudi dancer. And we used to have Malsarangalaka, Jan Bharatanatyam, Kuchipudi. Whatever I did, he could do. He's a fantastic writer. Do you remember him now? Surasu, sir, is it? Surasu. Surasu. Yes. Many will know. If you ask Balachandran Chullikadu, he will tell you about Surasu. This is not his stage. I brought him to the stage. Appa njan valiyalano, ayal valiyalano. The truth is, Surasu is a great artist, remembered even after his death. He died in a railway station. Soman went and identified his body and called me to tell. Now Surasu died in the streets. So this is the tragedy we must try to avert. I have brought the story to another tragic end instead of a smile on all the faces. But these things also happen, and this is a happy moment that budget, talent, and distribution comes together. How many times does it happen in the film industry? So when it happens, let's celebrate it. And also remember how we have neglected great talents. That is why we are proud of Nedumudi Venu being in the film. Because Nedumudi Venu is, you could have made 10 films, 100 films with Nedumudi Venu as the lead man. He is star material, but we kept him in the character material. That is the truth. But Nedumudi Venu is capable of what all we can do and a little more. Dance he will do it. I know, I've seen him do it. So that is the way it is. So I'm answering the long, giving you a long answer because the camp because Indian 3 ഉണ്ട്. So that is what I'm trying to defend. So can we have any new, anyone who would love to do? We'll have 2 more questions and we'll wrap it up. സാർ കമൽ സാറിനോടാണ്. ശങ്കർ സാറോട് പറയുണ്ടായി, കഴിഞ്ഞ 28 വർഷത്തിനുള്ളിൽ പല തവണ ഇന്ത്യൻ 2 ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിന്തിച്ചു. അതിൻ്റെ ഒരു കഥ ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കമൽ സാറിനോടാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ 28 വർഷത്തിനുള്ളിൽ, അതായത് ഇന്ത്യൻ 1 ഇറങ്ങി അതിനുശേഷം എത്ര തവണ സാറ് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സേനാപതി എന്നുള്ള ഒരു ലെജൻഡറി ക്യാരക്ടറിനെ തിരിച്ച് സ്ക്രീനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ? അല്ല, ഞാൻ ഡബിങ് സമയത്ത് ആദ്യം ഇന്ത്യൻ 1 സമയത്ത് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ചെയ്താൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും. ബട്ട് ദാറ്റ് ടൈം ഇറ്റ് വാസ് എ സ്ട്രേഞ്ച് ഐഡിയ ആൻഡ് വി ഡിഡ്ന്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ബട്ട് ദെൻ ആഫ്റ്റർ 28 years, unless the story is good, it is difficult to convince you. So that is where it started. That is where the first question started. And he thought of it, we thought of it, but we never dared to go near. Sometimes
the product becomes bigger than us. Then he dared to come up with another story. So we agreed. Jan get up 2 and 3 together. So I like the whole format. Now it has become another third franchisee, which I am happy. I am sure Gopalan sir will also be happy. ഇനി ന്യൂ വേറെ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ലൈക്ക് പുതിയത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചോദിക്കാൻ? Anyone is there? Yeah, that lady over there, please. Huh? Yeah, I can. Hi, sir. Myself Suhana. I just want to know how long we need to wait for the Indian 3 again. How long you have to wait? Indian 3. For Indian 3, how long is the time? How long is the wait? Yeah, it's possible within 6 months if everything goes well. If the VFX works is done, it's possible. And additionally, one more information I want to give. You can see the trailer of Indian 3 at the end of the Indian 2 movie. Thank you, and we are just wrapping up the session because the Kamal sir and the whole team needs to be there over there. But you just missed few opportunities. You got a lover boy over here, Siddharth. You didn't ask many questions. Even so many other questions you were supposed to do, you didn't ask. Because we have, like, I mean, all the questions were to Kamal sir and Shankar sir. We would have loved to ask more questions, but we have another event also over there. And thank you everyone for being here, and we'll just post for